Quiro que imagines algo por un momento. Imagina que cada día es como un lienzo en blanco. Tienes el pincel en la mano, y es pincel representa las decisiones que tomas. Ahora, la pregunta es, ¿qué pintarás? Cada día ves una oportunidad para mejorar. Es una oportunidad para perfeccionar tus habilidades, refinar tu pensamiento, y llevar tu vida a un nivel superior. Pero no sucede por casualidad, tienes que lograrlo. Una de las mejores lecciones que he aprendido es que el éxito no es más que unas pocas disciplinas simples practicadas a diario. El fracaso, por otro lado, es simplemente algunos errores de juicio repetidos a diario. La diferencia entre ambos, el fracaso y el éxito radica en las pequeñas cosas que eliges mejorar a diario. No son los grandes cambios, sino los pequeños cambios, los que a veces pasamos por alto, los que marcan la mayor diferencia con el tiempo. Lo he resumido en 10 cosas que debes mejorar a diario. Vamos a cubrir esas 10 áreas, pero los repasaremos rápidamente para poder avanzar hacia nuestro objetivo. Taller en Degrees 1. Lo primero que debes mejorar a diario es tu actitud. Que poderosa es tu actitud. Tu actitud es la base de tu vida. Si la mejoras un poco cada día, descubrirás que cambia por completo tu día. Ahora bien, podrías decir, Jim, es solo una actitud. Es simplemente como me siento. Bueno, te digo que no es solo como te sientes. Es como ves el mundo. Es como abordas los problemas. Como manejas los desafíos. Y como te relacionas con los demás. Y funciona en ambos sentidos. Tu actitud es como un imán. Atrae oportunidades o las aleja. Piensa en esto. ¿Alguna vez has conocido a alguien que siempre es negativo? Alguien que se queja de todo, sin importar lo buena que sea la vida. Ahora bien, ¿cuánto éxito crees que atrae con esa actitud? Probablemente no mucho. Y eso se debe que su actitud negativa crea una barrera para las oportunidades. Por otro lado, alguien con una actitud positiva atrae oportunidades. Como un imán, la gente quiere estar cerca de él, quiere trabajar con él, quiere ayudarlo, quiere verlo triunfar. Así que si mejoras tu actitud un poco cada día, tal vez. Trabaja en ser un poco más optimista. Quizás trabajes en ser un poco más paciente. Descubrirás que se abren puertas que ni siquiera sabías que existen. Ahora, algo en lo que pensar. Tu actitud no cambia de la noche a la mañana. Es un proceso lento y constante que mejoras poco a poco, día a día. Quizás hoy te concentras en ser un poco más agradecido. Mañana te concentras en ser un poco más resiliente. Al día siguiente, te concentras en encontrar soluciones en lugar de obsesionar con los problemas. Cada día añades un pequeño ladrillo a los cimientos de una mejor actitud. Y, antes de que te des cuenta, has construido algo fuerte y duradero. Y te digo que cuando tu actitud mejora, todo lo demás empieza a mejorar con ella. Tus relaciones, tu trabajo, tu salud, todo lo demás. Debes trabajar en tus habilidades de comunicación todos los días. Este es un factor fundamental en tu éxito. ¿Por qué? Porque todo en la vida implica comunicación. Y si que estás hablando con un amigo, haciendo un trato comercial, o simplemente interactuando con tu familia, la comunicación es fundamental. Cuanto mejor te comuniques, mejor serán tus relaciones, mejor funcionará tu negocio y mayor influencia tendrás. En tu comunidad, déjame aclarar algo. La comunicación no se trata solo de hablar. De hecho, algunos de los mejores comunicadores no hablan mucho. Escuchan con atención, escuchan con empatía, escuchan para comprender, no solo para responder. La buena comunicación es una vía de doble sentido. Se trata de expresar tus ideas con claridad y comprenderlas de los demás. Y puedes mejorar esto cada día. Quizás hoy te esfuerces por escuchar mejor.
Manona practiques como te expresas, sin ser agresivo. Al día siguiente, te esfuerzas por encontrar las palabras adecuadas para expresar como te sientes. Cada día, eliminas las asperezas de tu estilo de comunicación, y te conviertes en alguien a quien la gente quiere escuchar. Y aquí está su verdadero poder. Cuando te comunicas mejor, influyes más, lideras mejor y inspiras a otros a actuar. Dime, ¿alguna vez has tenido un malentendido con alguien debido a una mala comunicación? Quizás pensaste que quería decir una cosa, pero quería decir algo completamente diferente. Y ese pequeño malentendido se convirtió en un gran problema. Ahora imagina si mejoraras tu comunicación un poco cada día. ¿Cuántos de esos? ¿Cuántos malentendidos podrías evitar? ¿Cuántos conflictos podrías resolver? ¿Cuánta más confianza podrías construir en tus relaciones? Vale la pena pensarlo, no es lo siguiente, debes mejorar tu autodisciplina cada día. Es crucial que ves que la autodisciplina es el puente entre tus metas y tus logros. Es la capacidad de seguir adelante cuando no tienes ganas. Es la capacidad de hacer lo que hay que hacer, incluso cuando es incómodo. Y esta es la verdad. Sin autodisciplina, el éxito es imposible. Puede que tengas las mejores metas del mundo, las ideas más brillantes y todo el talento que puedas decir. Pero si no tienes la disciplina para llevarlo a cabo, nada de eso importa. La autodisciplina es como un músculo. Cuanto más lo trabajas, más fuerte se vuelve. Y puedes mejorarlo un poco cada día. Quizás hoy te disciplines para despertar 15 minutos antes. Mañana te disciplines para hacer ejercicio, incluso si no tienes ganas. Al día siguiente te disciplines para mantenerte concentrado en tu trabajo sin distraerte. Cada uno de estos pequeños actos de disciplina puede parecer pequeño, pero cuando los sumas con el tiempo, creas resultados enormes. Aquí hay algo en lo que pensar. La autodisciplina no se trata solo de fuerza de voluntad, se trata de crear hábitos. Lo ves cuando si conviertes algo en un hábito, ya no requiere tanta disciplina. Se vuelve automático. Así que parte de mejorar tu autodisciplina es crear hábitos que apoyen tus objetivos. Por ejemplo, si te acostumbras a leer 10 páginas de un buen libro todos los días, no tienes que depender de tu fuerza de voluntad para aprender y crecer. El hábito se impone. Y tu disciplina se vuelve natural. Una vez conoces a un joven increíblemente talentoso. Tenía todo el potencial del mundo, pero le faltaba disciplina. Empezaba proyectos con gran entusiasmo, pero nunca los terminaba. Te distraes con el siguiente objeto brillante, la siguiente idea nueva y dejas atrás la vieja. Como resultado, nunca hizo ningún progreso real. Un día me sent con el y le dije, tienes que trabajar en tu disciplina. Tienes que entrenarte para perseverar en algo hasta que es terminado, incluso cuando sea difícil, incluso cuando sea aburrido, incluso cuando no tengas ganas. Y sabes que, si tomo es consejo muy en serio. Empiezo poco a poco, terminando un pequeño proyecto a la vez. Y con el tiempo desarrollo la disciplina para seguir adelante con los grandes. Cosas hoy tienen un éxito increíble, y te diré que la autodisciplina fue la clave de todo. Otra forma de mejorar tu mentalidad es desafiar tus creencias limitantes. Verás, muchos de nosotros nos vimos frenados no por las circunstancias externas, sino por las creencias que tenemos sobre nosotros mismos y el mundo. Creemos que no podemos hacer algo porque nunca lo hemos hecho antes, o porque alguien nos dijo que no somos lo suficientemente buenos. Pero esas creencias son solo pensamientos, y los pensamientos se pueden cambiar.
Esi que cada dia trabaja en reemplazar esas creencias limitantes por otras que tienen podrán. En lugar de pensar, no puedo hacer esto. Piensa estoy aprendiendo a hacerlo. En lugar de pensar, nunca tendré éxito. Piensa estoy en el camino al éxito. Cada día mejoras tu mentalidad, aunque sea un poco, y con el tiempo descubrirás que toda tu perspectiva de la vida cambia. Una vez conoce hay un hombre que luchaba con su mentalidad. Estaba constantemente enfocado en lo negativo de la vida. Veía cada obstáculo como insuperable, cada fracaso como el final. Como resultado, estaba estancado, sin importar cuánto lo intentara, no podía avanzar. Un día me sent con el y la dije que tenía que trabajar en su mentalidad. Tenía que dejar de centrarse en lo que está mal y empezar a centrarse en lo que es posible. Tomo es consejo en serio. Empiezo poco a poco, leyendo algunas páginas de un libro inspirador cada mañana. Practicaba la gratitud cada noche y poco a poco iba cambiando su enfoque de los problemas a las soluciones. Con el tiempo, su mentalidad se transformó, y con ella su vida se volvió más seguro, más resiliente y más exitoso. Y todo comenzó con la práctica diaria de mejorar su mentalidad. La gestión del tiempo. Debemos prestar mucha atención. Es el único recurso que todos tenemos en la misma cantidad. Pero como lo usamos marca la diferencia. Verás, el tiempo es precioso. Y una vez que se acaba, nunca se puede recuperar. Así que, si quieres lograr grandes cosas en la vida, debes aprender a administrar tu tiempo sabiamente. Y la buena noticia es que la gestión del tiempo es algo que puedes mejorar cada día. Quizás hoy trabajes en establecer prioridades claras, mañana te concentras en eliminar distracciones. Al día siguiente, practicas decir no a las cosas que no se alinean con tus objetivos. Cada pequeña mejora en la gestión de tu tiempo suma y, antes de que te des cuenta, estás haciendo más en menos tiempo, y te estás enfocando en las cosas que realmente importan. Dime, con que frecuencia te encuentras ocupado pero no productivo, con que frecuencia dedicas tu tiempo a cosas que realmente no te importan. Mientras que las tareas importantes se dejan de lado. Verás, estar ocupado no es lo mismo que ser productivo. Por eso es crucial mejorar la gestión del tiempo. Se trata de centrarse en las cosas correctas, en el momento adecuado y de la manera correcta. Una de las mejores maneras de mejorar la gestión del tiempo es empezar el día con un plan. Dedica unos minutos cada mañana a planificar tus prioridades del día. ¿Cuáles son las cosas más importantes que necesitas lograr? ¿Qué puedes delegar o eliminar? Y aquí tienes una clave. No solo planifiques tu trabajo, sino también tus descansos. El descanso es tan importante como la higiene. Si no te tomas tiempo para recargar energías, te agotarás. Así que asegura de gestionar tu tiempo de forma que incluya tanto la productividad como el descanso. He trabajado con muchas personas a lo largo de los años que tenían dificultades con la gestión del tiempo. Me dicen, Jim, que simplemente no tienen tiempo suficiente para hacerlo todo. Y les digo, tienes exactamente el mismo tiempo que todos los demás. No se trata de tener más tiempo, sino de utilizar el tiempo que tienes de forma más eficaz. Así que, si quieres mejorar tu vida, empieza por mejorar la gestión de tu tiempo. Es una práctica diaria, y con cada día que mejoras un poco, descubrirás que tu vida empieza a tomar forma con mayor fluidez. Cada día debes desarrollar y mejorar tus conocimientos, te lo digo. El mundo cambia constantemente y si no aprendes, te quedas atrás. Cuanto más sepas, más podrás hacer.
cuanto más puedes hacer, más valor aportarás al mercado. Y cuanto más valor aports, más recompensas recibirás. Así que, si quieres mantenerte a la vanguardia en la vida, debes mejorar tus conocimientos cada día. Como haces eso? Leer, escuchar, estudiar todos los días. Comprometed a aprender algo nuevo. Quizás hoy lees un artículo sobre tu sector. Mañana escuches un seminario sobre desarrollo personal. Al día siguiente, tomes un curso para mejorar tus habilidades. Cada pequeña inversión en aprendizaje suma. Descubrirás que tienes más conocimientos, más habilidades y estás más preparado para lo que la vida te depara. Y aquí está la cuestión. El aprendizaje no se detiene al terminar la escuela. De hecho, ahí es cuando comienza el verdadero aprendizaje. La educación formal te permitirá ganar la vida, pero la autoformación te hará ganar una fortuna. Las personas más exitosas del mundo aprenden de por vida. Nunca dejan de mejorar sus conocimientos, porque saben que cuanto más aprenden, más pueden lograr. LSR. Yo fui uno de los hombres más inteligentes que he conocido, pero no ligo a hacerlo por casualidad. Se convirtió en eso dedicándose a aprender cada día. Una vez, Jim me dijo, cuanto más aprendes más ganas, y lo tomo muy en serio. Empecé a leer, escuchar cintas, asistir a seminarios, hacer todo lo posible para mejorar mis conocimientos. Y sabes que LSR, yo tenía razón, cuanto más aprendía, más oportunidades se me presentaban. Y lo mismo te sucederá a ti. Nunca es un buen día para descuidar tus finanzas. Verás, tu situación financiera no es algo que te sucede, es algo que creas. Y, como cualquier otra área de la vida, requiere atención y mejora diaria. Y así que intentes salir de dudas, generar riqueza, o simplemente crear mayor seguridad financiera. Todo empieza con pequeñas mejoras constantes a diario. La verdad es que la mayoría de la gente no entiende realmente el dinero. Saben cómo ganarlo, pero no saben cómo administrarlo. Y, como resultado, se encuentran en constantes dificultades, sin importar cuánto ganan. Pero aquí tienes la buena noticia. Puedes mejorar tu situación financiera un poco cada día. Quizás hoy empiezas a hacer un seguimiento de tus gastos para saber a dónde va tu dinero. Mañana, crea un presupuesto simple para asegurarte de vivir dentro de tus posibilidades. Al día siguiente, empieza a apartar un pequeño porcentaje de tus ingresos para ahorrar o invertir. Cada uno de estos pequeños pasos suma y, antes de que te des cuenta, descubrirás que tus finanzas están bajo control y creciendo. Te digo que no se trata de cuánto dinero ganas, sino de cuánto dinero conservas. Algunas personas ganan mucho dinero, pero lo gastan tan rápido como lo ganan. Viven de sueldo en sueldo. Siempre al borde de los problemas financieros, pero otros. Menos personas pueden ahorrar, invertir y generar riqueza porque han aprendido los principios de la administración financiera. Y esos principios pueden ser aprendidos por cualquiera. No necesitas ser un experto financiero para mejorar tus finanzas. Solo necesitas tomar pequeñas decisiones inteligentes cada día. Uno de los mejores consejos financieros que recibo, es, gasta menos de lo que ganas y invierte el resto. Suena simple, pero es poderoso. Si vives según es principio todos los días, tu futuro financiero estará seguro, pero aquí está la clave. Requiere disciplina, requiere la voluntad de posponer la gratificación. Requiere que digas no a los gastos innecesarios hoy, para que puedas decir sí a la libertad financiera mañana. Y eso es algo que puedes mejorar cada día. Tu capacidad para tomar decisiones financieras inteligentes, administrar tu dinero sabiamente y invertir en tu futuro. Cuéntame, ¿alguna vez has mirado tu extracto bancario y te has preguntado dónde se fue todo mi dinero? Esa es una señal de que es hora de empezar a mejorar
tus habitos financieros. Es hora de tomar el control de tu dinero en lugar de dejar que te control a ti. Why no se necesitan grandes cambios, solo pequeños cambios constantes. Mejoras próximo desarrollo personal, aquí está la clave, la vida se trata de crecer, si no creces, te quedas estancado, why si te quedas estancado, te quedas atrás. Así que cada día debes trabajar para convertir en una mejor versión de ti mismo. No se trata de perfección, se trata de progreso. Se trata de mejorar constantemente quien eres, como piensas y que haces. El desarrollo personal es un viaje que dura toda la vida. Y es uno que no puedes permitirte ignorar. Quizás hoy trabajes en mejorar tu autoconciencia, entendiendo tus fortalezas, tus debilidades, tus hábitos y tus tendencias. Mañana trabajes en desarrollar una nueva habilidad, algo que te ayude en tu carrera o en tu vida personal. Al día siguiente, concentrate en mejorar tu inteligencia emocional, aprendiendo a gestionar tus emociones y a relacionarte mejor con los demás. Cada una de estas pequeñas mejoras contribuye a tu crecimiento general. Y con el tiempo, descubrirás que te has convertido en la persona que siempre supiste que podías ser. Una de las mejores cosas que puedes hacer por tu desarrollo personal es establecer metas. Metas claras y específicas que te desafían a crecer. Pero aquí está la clave. Esas metas deben estar alineadas con tus valores, tus pasiones y tu propósito. Verás que no se trata solo de lograr más, sino de convertir en más. Se trata de convertir en el tipo de persona que puede lograr esas metas y eso es algo en lo que puedes trabajar todos los días. Quizás hoy te propongas leer un capítulo de un libro de desarrollo personal. Mañana te propongas practicar un nuevo hábito durante 10 minutos. Al día siguiente, te propongas reflexión sobre tu progreso y ajustar el rumbo según si necesario. Cada una de estas pequeñas acciones te impulsa en tu camino hacia el crecimiento personal. Ahora bien, es importante entender que el desarrollo personal no se trata solo de aprender cosas nuevas, sino también de desaprender aquello que ya no te sirve. A veces, para crecer, debes dejar atrás viejos hábitos, viejas creencias y viejas formas de pensar que te frenan. Por eso, el desarrollo personal es un proceso continuo. Constantemente aprendes, creces y evolucionas. Y cuanto más te comprometes con ese proceso, más notarás que tu vida mejora. En todos los ámbitos, una de las lecciones más poderosas que he aprendido sobre el desarrollo personal es esta. Atrás lo que te conviertes. Si quieres atraer el éxito, debes tener éxito en tus hábitos, en tu pensamiento y en tus acciones. Si quieres atraer buenas relaciones, debes convertir en el tipo de persona que mereces tener buenas relaciones. Si quieres atraer abundancia, debes desarrollar una mentalidad de abundancia. Y eso es algo en lo que puedes trabajar a diario. Puedes volverte más disciplinado, más centrado, más positivo, y más exitoso si te mejoras un poco cada día. Y ahora tu propósito es fundamental. El propósito le da dirección a tu vida. Es la razón por la que te levantas por la mañana, lo que te impulsa a seguir adelante incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Y aquí está la clave. Tienes que trabajar en tu propósito a diario, refinándolo constantemente, profundizándolo y vivirlo en todo lo que haces. Algunos dirán, Jim, no sé cuál es mi propósito y está bien. El propósito no es algo que se encuentra de repente, sino algo que se descubre, y se desarrolla con el tiempo, y puedes mejorarlo un poco cada día. Quizás hoy dediques un tiempo a reflexión, sobre lo que es realmente importante para ti. Mañana darás un pequeño paso hacia tus sueños. Al día siguiente, alinearás tus acciones con tus valores. Cada día progresarás hacia una vida con propósito y, antes de que te des cuenta,
lo encontraras. Que tu proposito se vuelva más claro, más fuerte, y más satisfactorio. La cuestión es que cuando vives con propósito, to do lo demás encaja. Tu trabajo se vuelve más significativo, tus relaciones se profundizan, tus desafíos se convierten en oportunidades de crecimiento. El propósito es la base sobre la que se construye. Una vida plena y es algo en lo que puedes trabajar a diario, una vez conoce. Hay un hombre que lo tenía todo, dinero, éxito, fama, pero era profundamente infeliz. No entendía por qué. Un día conversamos y le pregunté, ¿cuál es tu propósito? ¿Por qué haces todo esto? No supo responder. Había pasado tanto tiempo persiguiendo el éxito que había perdido de vista porque lo quería en primer lugar. Le dije, tienes que encontrar tu propósito y vivirlo todos los días. Tomo es consejo en serio y comenzó a centrarse en lo que realmente le importaba. Ayudar a otros a marcar la diferencia, vivir una vida significativa. Y sabes lo que cambió su vida por completo. Encontró la felicidad, la plenitud y una sensación de paz que nunca antes había experimentado. Todo comenzó con la práctica diaria de vivir con propósito. Siguiente una de las cosas más importantes en los que trabajar a diario es la gratitud. La gratitud es una de las emociones más poderosas que puedes cultivar y tiene la capacidad de transformar tu vida de maneras que ni siquiera imaginas. Cuando te concentras en lo que agradeces, desvías tu atención de lo que te falta y la centras en lo que ya es bueno. Y al hacerlo, atraes más bond a tu vida. Ser agradecido es algo que puedes practicar a diario y no requiere mucho esfuerzo. Quizás hoy te tomes un momento para apreciar a las personas que te apoyan. Mañana te concentras en las pequeñas bendiciones que a menudo das por sentado. Tu salud, tu hogar, tu trabajo. Al día siguiente, muestra un poco de gratitud por los desafíos que te han ayudado a crecer. Cuando estás agradecido, tu mentalidad cambia de escasez a abundancia y, con el tiempo, descubrirás que toda tu perspectiva de la vida cambia. Dime, ¿alguna vez has tenido un mal día en el que todo parecía salir mal? Todos hemos pasado por eso, pero este es el secreto. Incluso en esos días hay algo por lo que estar agradecido. Quizás si la lección que aprendiste de un error, quizás si la fuerza que obtienes al superar un desafío cuando te concentras en ser agradecido, incluso los momentos difíciles se vuelven valiosos. Y es su verdadero poder. La gratitud es una de esas cosas que se multiplican. Cuanto más la practicas, más te concentras en aquello por lo que estás agradecido. Más encontrarás por qué estar agradecido. Es como una bola de nieve rodando cuesta abajo. Si es más y más grande con cada día que la practicas. Y aquí está la mayor parte. Cuando vives siendo agradecido, atraes más de las cosas por las que estás agradecido. Creas un ciclo positivo de abundancia, alegría y plenitud que se fortalece con cada día que pasa. Ahora bien, ser agradecido no se trata solo de sentirse bien, también se trata de actuar. Verás, cuando estás realmente agradecido por algo, quieres devolver, quieres contribuir para ayudar a otros a marcar la diferencia. Y esa es otra razón por la que ser agradecido es tan poderoso. No solo mejora tu propia vida, sino que también te inspira a mejorar la vida de los demás. Cuando haces de la gratitud una práctica diaria, comienza a cambiar no solo tu perspectiva, sino también tu comportamiento. Ser agradecido nos suaviza, nos hace más generosos, más pacientes, más compasivos. Verás, cuando te concentras en lo que tienes, cuando aprecias las pequeñas y grandes bendiciones de tu vida, comienzas a liberar esa sensación de escasez, es miedo a no tener suficiente,
y eso es poderoso. Por cuando, dejas de vivir con miedo, comienzas a vivir en abundancia. Y te digo, que vivir en abundancia es uno de los cambios más grandes que puedes hacer en tu vida. La gratitud es como un músculo, que debes trabajar a diario para que se fortalezca. Cada día, tomate un momento para reflexión, saber lo que agradeces, y no tienen que ser cosas grandes. Tal vez hoy estés agradecido por el sol. Mañana estarás agradecido por tener comida en tu mesa al día siguiente. Estás agradecido por las lecciones que has aprendido a través de las dificultades, son las que son. Encuentra algo, incluso si es pequeño, verás. La clave no es el tamaño de lo que agradeces, sino la clave es el acto mismo de estar agradecido. Ahora te lo digo. Ser agradecido no significa ignorar los problemas, no significa fingir que todo es perfecto. Cuando no lo es, la vida tiene sus desafíos. Pero cuando practicas la gratitud, desarrollas la resiliencia para enfrentar esos desafíos sin sentirte abrumado por ellos. Aprendes a decir sí, esto es difícil, pero aún así estoy agradecido por la fuerza para superarlo. Verás, la gratitud cambia tu enfoque de lo que está mal a lo que está bien, y eso te da la energía, el coraje y la perspectiva para seguir adelante. Conoce, hay una mujer que estaba pasando por un momento muy difícil en su vida. Había perdido su trabajo, su relación había terminado y se sentía perdida. Cada día percibía una lucha. Un día nos sentimos y la dije. Tienes que encontrar algo por lo que estar agradecida, incluso en medio de esta tormenta. Al principio pensó que era imposible, pero empezó poco a poco. Cada día escribía una cosa por la que estaba agradecida, sin importar cuán pequeña fuera. Poco a poco, día a día, su perspectiva comenzó a cambiar. Empezó a ver oportunidades, donde antes veía obstáculos, empezó a reconstruir su vida. Hoy es más feliz y exitosa que nunca. Te diré que todo empezó con la gratitud. Hay algo más que quiero destacar. La gratitud es contagiosa cuando estás agradecido por todo. La gente a tu alrededor lo nota. Tu actitud positiva inspira a otros a ver lo bueno en sus propias vidas. Tu generosidad anima a otros a ser generosos. Tu aprecio por la vida saca a otros de su negatividad. Así que, cuando practicas la gratitud a diario, no solo mejoras tu propia vida, sino la de quienes te rodean. Y eso es algo poderoso. Piensa en tu vida ahora mismo. Piensa en las áreas que hemos mencionado. Tu actitud, comunicación, disciplina, tus relaciones, tu mentalidad, tu gestión del tiempo, tus finanzas, tu desarrollo personal, tu propósito y la gratitud. ¿Cuántas de estas áreas podrían beneficiarse de una pequeña mejora diaria? ¿Y cómo sería tu vida si te comprometieras a hacer esas pequeñas mejoras diarias? ¿Y eso es todo? La clave para un cambio duradero no se encuentra en dar un gran salto, sino en las pequeñas acciones constantes. Toma cada día. Ahí es donde ocurre la verdadera magia. Ahí es donde ocurre la transformación. Lo he visto una y otra vez. Las personas que se comprometen a mejorar un poco cada día, que se centran en el proceso en lugar del resultado, terminan logrando cosas extraordinarias. Porque el éxito es el resultado natural de pequeñas disciplinas, repetidas a lo largo del tiempo. Así que dime, ¿qué pequeña mejora puedes hacer hoy? ¿En qué área de tu vida puedes empezar a aplicar estos principios ahora mismo? Tal vez son tus finanzas, tal vez revises tus gastos y hagas un pequeño ajuste. Tal vez son tus relaciones, tal vez contact es a alguien y le digas que lo aprecias. Si lo que sí, empieza hoy.
no espers el momento perfecto. No espers a que todo est perfectamente alineado. Empieza con lo que tienes, donde estés. Y comprometed a mejorar un poco cada día. Así que quiero saber que es una pequeña cosa que puedes hacer hoy para empezar a desarrollar esa disciplina. En que área de tu vida puedes empezar a hacer esas pequeñas mejoras diarias. Recuerda que no tiene que ser grande. No tiene que ser perfecto, solo tiene que ser constante. Porque con el tiempo, esas pequeñas acciones se acumulan y, antes de que te des cuenta, estarás en un lugar que nunca creíste posible. Recuerda el poder del propósito. Es lo que da sentido a todas estas mejoras diarias. Es el porqué detrás de todo lo que haces. Y cuando tienes un propósito claro, todo lo demás encaja y tu disciplina se fortalece. Tu gratitud se profundiza y tu motivación se vuelve imparable. Pero aquí está la cuestión. El propósito no es algo que te regalan. Es algo que descubres y cultivas con el tiempo. Y, como todo lo demás que hemos hablado, es algo que puedes mejorar un poco cada día. Quizás hoy te tomes un tiempo para reflexión, saber lo que realmente te importa. Mañana das un paso para alinear tus acciones con tus valores. Al día siguiente buscas maneras de servir a los demás y marcar la diferencia. Cada uno de estos pequeños pasos te acerca a vivir una vida con propósito. Y cuando vives con propósito, todo lo demás en tu vida se vuelve más significativo, más satisfactorio y más gratificante. Quiero asegurarme de que recuerdes esto cuando vuelvas a casa, así que anótalo. La vida es un viaje, no un destino. Y ese viaje se compone de los pequeños pasos diarios que das. Cada día tienes la oportunidad de mejorar. Cada día tienes la oportunidad de ser un poco mejor que ayer. Y cuando te comprometes a mejorar cada día en todas las áreas de tu vida, descubrirás que el viaje en sí mismo es el recompensa que vas a mejorar hoy, que pequeña acción constante vas a realizar para acercarte a la vida que quieres vivir. Recuerda que no se trata de dar un gran salto, sino de dar un pequeño paso a la vez cada día. Y cuando lo hagas, te sorprenderás de lo que puedes lograr con el tiempo. Es el verdadero secreto del éxito. No se trata de suerte, talento ni siquiera de trabajo duro. Se trata de las pequeñas disciplinas, las mejoras diarias, las pequeñas decisiones que tomas a diario, y esas decisiones, amigos míos, están en tus manos. Espero que esto te haya impactado y confío en que, a medida que comiences a concentrarte en estas pequeñas mejoras diarias, comenzarás a ver cambios notables en tu vida. Sigue adelante, sigue mejorando. Y recuerda que el éxito no es algo que persigues, es algo que atraes por la persona en la que te conviertes.